ഹായ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എയിം സ്റ്റഡീസിന്റെ പുതിയ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ കേട്ടിട്ട് കാറ്റഗറി 3 മാത്സിന്റെ ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ആൻസർ കീ ആണ്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കീ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആൻസർ കീയുടെ PDF-കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് താഴെ നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേട്ടിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ കൊളീഗ്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയിം സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി 1, 2, 3, 4 എന്നിവിടെ പ്രീമിയം മെന്റർഷിപ്പ് ബാച്ചുകൾ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 10-ാം തീയതിയാണ്, അതായത് നാളെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. നമുക്ക് എപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉറപ്പായും വിജയം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ 11 കേട്ടറ്റിലായി 10,000-ലധികം പേരെ വിജയിപ്പിച്ച ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ 9446537083 നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. 71-ാമത്തെ ചോദ്യം, which among the following is the median of a group of numbers 18, 13, 10, 6, 14, 12, 7, 20? Option D, 12.5. Let P of x equal to 3x square plus 6x minus 10 be a polynomial. What is the value of x if P of x equal to 0? Option C, -1 plus or minus root of 13 by 3. 73. What is the coefficient of y raised to 5 in the expansion of 2x plus 3y the whole raised to 5? Option D, 243. 74-ാമത്തെ ചോദ്യം, the perimeter of a rectangular plot is 200 meters and its area is 1600 square meters. Find the length of the plot. Option B, 80 meters. 75-ാമത്തെ ചോദ്യം, from the figures given, AB equal 4 centimeters is a chord of the circle with center O. CD equal 1 centimeter is the shortest distance from the chord to the circle. Find the diameter of the circle. Option B, 5 is the right answer. 76. Which of the following is a factor of the polynomial P of x equal x square plus 1? Option D, none of the above. 77-ാമത്തെ ചോദ്യം, which among the following statements are true in the case of a parallelogram? Opposite sides are equal. Option D, all are true. 78. What is the value of 169 plus 23.4 plus 0.81? Option C is the right answer. 79-ാമത്തെ ചോദ്യം, let ABC be a right triangle with the angle ABC is equal to 90 degree and AC is 5 centimeters and it's in radius of 1 centimeter. The area of the triangle ABC is. Option D, 6 square centimeters. 80-ാമത്തെ ചോദ്യം, how many terms of the arithmetic sequence 25, 31, 37, 43 is added to get the sum of 2600? Option C, 26. 81-ാമത്തെ ചോദ്യം, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD if the AB plus CD equal to a centimeters, then what about the sum AD and BC? The option C, equal to A. 82-ാമത്തെ ചോദ്യം, select the possible algebraic sum of the n terms of an arithmetic sequence from those given below. The option B, 2n square plus 2. 83-ാമത്തെ ചോദ്യം, a sphere is completely enclosed by a closed cylinder with a radius of 6 centimeters. Find the ratio of the surface area of the sphere to that of the cylinder. Option B, 2:3. 84. What's the intersecting angle of the tangent drawn from the end points of the diameter of a circle? Option D, it's not possible. 85. The perimeter of a rectangular tile is 150 centimeters if the length and the breadth are in the ratio 3:2. Calculate the length and breadth. Option C, 45:30. 86-ാമത്തെ ചോദ്യം, the base diameter of two cylinders are in the ratio 4:5 and their heights are in the ratio 3:4. What is the ratio of their volume? Option A, 12:25. 87-ാമത്തെ ചോദ്യം, a man
1.8 meter tall, standing on a ground and sees the top of the tree at an angle of elevation of 20 degree. Stepping 10 meters towards the tree, he sees the tree at the elevation of 70 degree. Find the distance between the first position of the man and the tree. Answer option B, 11.53 meters. 88ാമത്തെ ചോദ്യം. What is the remainder obtained when the number 5x plus 3 the whole square is divided by the 5? Option B, 4. 89. A circle is inscribed in an equilateral triangle. The side of the equilateral triangle is 6 centimeters. Find the inner circle radius. Option D, 3 by root 3 centimeters. 90ാമത്തെ ചോദ്യം. A box contains 50 apples with 20 green in color. Another box contains the 40 apples with 15 green in color. The remaining apples are both boxes are red. What's the probability of getting the least one red apple if we take an apple from the each box? Option A, 17 by 20. The slope of the line joining the points 1, 4 and 5, 12 is option D, 2. 92. In the figure ABC is a right angle triangle at the C, D and E are the midpoints of the sides AC and BC respectively. What fraction of the area of triangle ABC is the area of shaded triangle DCE? Option B, 1 by 2. 93ാമത്തെ ചോദ്യം. In the figure, a regular hexagon of side 6 centimeters is inscribed in the circle. What's the area of the remaining unshaded part of the circle? Option A, 36 pi minus 54 root 3. 94ാമത്തെ ചോദ്യം. When a small vessel was filled with water 5 times and the large vessel was filled with water twice, 20 liters are obtained. When the small vessels are filled with water twice and the large vessel 3 times, 19 liters were obtained. How many liters of water will each vessel contain? Option D, small vessel contain 2 liters and the large vessel contain 5 liters. 95. In the real number line, select the number in between 1 by 2 and the 2 by 3. Option D, 7 by 12. 96. In the figure, a circle is drawn from the center O and the diameter AD is equal 6 centimeters. Angle AOB, angle BOC and COD are in the ratio 1:3:2. What's the length of the chord BC? Answer option C, 3 root 2 centimeters. 97ാമത്തെ ചോദ്യം. Let P and Q be the prime numbers greater than 2. Which among the following statements are true? Option D, product of P and Q is always a composite numbers. 98. The sum of n terms of an arithmetic sequence is 2n square plus n. Find the 10th term of the arithmetic sequence. Option D, 39. 99ാമത്തെ ചോദ്യം. B and C are the two tangents drawn from the point outside the circle of radius 4 centimeters. Angle ABC is equal to 90 degree. A is equal 1.5 centimeters and the DF is equal to 1.9 centimeters. Calculate the perimeter of the triangle ECF. Option D, 8 centimeters. Option B, 8 centimeters. 100ാമത്തെ ചോദ്യം. In the figure, given triangle ABD is an isosceles triangle, right angled at D, and EFD is an equilateral triangle. Also, AB and EF are parallel. Find the angle ADE. Option B, 105 degree. 101ാമത്തെ ചോദ്യം. Which of the following is an equation of the circle given in the figure? X square plus y square minus 2x minus 6y equal to 0. Option A. 102ാമത്തെ ചോദ്യം. Let ABC be a right triangle
നമ്മുടെ കേഡറ്റിന്റെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെയാണ് പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത്. കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ 94465370 നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 102ാമത്തെ ചോദ്യം. Let ABC be a right angle and DF and EF trisects AC as given in the picture. The coordinates of G and H are option A 4, 3, 6, 2. 103ാമത്തെ ചോദ്യം. The vertices of parallelogram are given in the figure. Find the value of x and y. Option D, x equal to 5 and y equal to 2. Sorry, 0. 104ാമത്തെ ചോദ്യം. Let ABCD be a cyclic quadrilateral and angle BAD equal 120 degree. If the radius of the circle is 4 centimeters, what is the length of the diagonal BD? Choose the suitable value of sine and cosine given in the table below. Answer option D 4√3. 105ാമത്തെ ചോദ്യം. An arithmetic sequence has the first term 1/3 and the common difference of 1/6. Which of the following statement is true about the sequence? Option A, the sequence contains all natural numbers. 106. Find the value of 2 1/2 the whole square plus 4 1/4 the whole square. Option D, 24 5/16. Option D, 24 5/16. 107ാമത്തെ ചോദ്യം. A sector with a central angle of 60 degrees is cut from the circle of radius 12 centimeter and the cone is made. What is the base radius of the base of the resulting cone? Option D, 2 centimeters. 108. The polynomial P of x equal 5x cube minus x square plus 2x minus 3. Option A, 31. 109. Which of the following are the coordinates of a point of the circle with center 1, 1 and the radius of 10 centimeters? Option D, 9, 7. Option D, 9, 7. 110ാമത്തെ ചോദ്യം. In a classroom, girls and boys are in the ratio 9:7. The number of girls is 6 more than that of the boys. How many girls are in the classroom? Option D, 27. Let ABC be an isosceles right triangle at the B as given in the figure. Is the midpoint of AC and BAE is equal to 45 degree? Calculate the length of BE. Answer 4√2. Option A. 112ാമത്തെ ചോദ്യം. ABCD is an equilateral with given angles as in the figure. Examine the figures in the draw circle by taking the diagonal as diameters. Which of the following statements are true? Option B, A is on the circle. 113. The average wages of 5 employees on the particular day is rupees 375. Another day, an employee whose wages were rupees 275 was on leave, and the another worker whose wages was in 350 was substitute. The average wages of that day is rupees 390. Option B. 114ാമത്തെ ചോദ്യം. A, B and CD are two parallel chords in a circle centered at O. The area of the triangle CDO is 18 square centimeters. Find the area of the triangle CDB. Option C, 18 square centimeters. 115ാമത്തെ ചോദ്യം. 3/4 of a bottle is filled with water. Now the bottle contains 75 milliliters. How much water is needed 750 milliliters. How much water is needed to fill the bottle? Option C, 250 milliliters. 116. If x is an integer and the mod of x minus 3 is equal to, then the possible values of x are 1, 5. Option B. 117. Solve x square plus 2x root 2 plus 2 by x square minus 2.
Option D, x plus root 2 by x minus root 2. 118ാമത്തെ ചോദ്യം. Which of the following polygons have an inscribed circle? Option A, square. 119. What is the decimal value of the sum 3 by 8 plus 3 by 125? Option A, 0.399. 120ാമത്തെ ചോദ്യം. Two chords AB and CD intersects at P as shown in the figure. If AP equals 6 centimeters and the PB equals 3 centimeters and CP equals 4 centimeters, what is the length of PD? Option B, 9 by 2. Cone of experience is primarily used for. Option B, selecting and classifying teaching, learning aids and experiences. 122. The famous book Leelavati was written by. Option B, Bhaskaracharya. 123. Which is not a problem solving technique in mathematics learning? Option D, rote memorization. Which of the following is used as a software for learning fractions? Option C, J Fraction Lab. 125. Which of the following is not a suitable method for developing creativity in mathematics? Option B, solving a large number of mathematical problems. Which of the following is not an objective of learning mathematics? Option D, to develop rigor in algorithms. 127. The most appropriate method to rectify the mistakes committed by the students in mathematics is organize learning activities to rectify the misconceptions. 128. Which of the following is an objective of learning history of mathematics? To understand the nature and growth of the mathematics. 129. Which of the following is not a process skill in mathematics? Option C, explanation. 130. Which of the following principle is not included in Dalton plan? Option A, principle of continuity. 131. A teacher has taught measurements of the volume of class 8 children, but many of them are confused between the usage of different units of area and volume. What could be the reason for such a confusion in children? Option A, different units have been introduced altogether without relating them with their daily life. 132. Mathematics laboratory mainly supports. Option C, to provide hands-on experience with the maths concepts. 133. Example for an open-ended question is. Option B, if the perimeter of rectangle is 26 centimeters, then find the dimensions of the rectangle. 134ാമത്തെ ചോദ്യം. Which of the following situations is not relevant for acquiring practical value? Option D, draw geometrical figures and color them. 135. According to Dale, audio-visual aids are termed as. Option C, multi-sensory materials. 136. Which of the following is the first step in the mathematics project? Option B, identifying the problem. 137. Students are given examples of prime numbers and asked to find the common properties. Which method is being used? Option A, inductive method. 138. Which of the following is not an award given in mathematics? Option C, Nobel Prize. 139. To whom is concept attainment model related? Jerome S. Bruner. 140. Mathematics club activities are especially meant for. Option C, stimulating interest in learning mathematics. 141. It is possible to provide first-hand experiences in mathematics to the learners through. Option C, field trip. 142. Which of the following is the main objective of continuous assessment?
Option A, to help the learners to understand their progress in learning. Which of the following mathematicians is related to the number 6174? Option B, Dr. Kaptraker. 144. The main purpose of using learning aids in the mathematics class is option A, to reduce abstractness. 145. According to Brunner, any subject can be taught effectively to any child at any stage of development is the basis of spiral curriculum. 146. A child confuses the number 37 as 73. To which category this child belongs to? Option B, learning disability. Which of the following is not most appropriate problem solving strategy in the mathematics class? Option D, students should be encouraged to solve a problem from many perspectives. 148. ചോദ്യം. At the base of hierarchy of needs, Maslow describes physiological needs. Option A. 149. Which of the following is not necessary in the response column of a teaching manual? Option B, grades obtained in the term of evaluation. 180. ചോദ്യം. A teacher uses examples and non-examples for developing a concept in their class. Which model is she using? Option D, concept attainment model. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് കാറ്റഗറി 3 മാത്സിന്റെ ആൻസർ കീ ആണ് നോക്കിയത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലുള്ള എക്സാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ നാളെ ഓഗസ്റ്റ് 10 ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മിസ്സായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നവർ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് സെഷൻസും PDF മെറ്റീരിയൽസും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ മെന്റേഴ്സും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ബാച്ചുകളാണ്. അപ്പൊ നാളെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറായ 9446537083 നമ്മളോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളുടെയും എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും ആൻസർ കീ, കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ ആൻസർ കീ ലഭിക്കാനും അതിന്റെ PDF മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കുക. താങ്ക് യു.